8th Standard Social Science, Geography, Unit 3, Hydrologic Cycle, book back question and answers. Good morning, students. Today we are going to see the book back question and answers of Geography, 8th Standard Social Science, Unit 3, Hydrologic Cycle. Take the page number 110. 110. There is choose the correct answer. See, the first one is the process in which the water moves between the ocean's atmosphere and land is called dash. The answer is option B, hydrologic cycle. Second one, the percentage of fresh water on the earth is, the answer is option C, 2.8. Third one, the process of changing of water from gaseous to liquid form is known as dash. The answer is option A, condensation. Next we pass on to fourth question. Water that flows in the subsoil or through the ground into the streams, rivers, lakes and oceans is termed as, the answer is option D, runoff. Fifth one, the evaporation of water from the leaves of plants is called, option A, transpiration. Next we pass on to the right side. Sixth question is, water that is good enough to drink is called potable water. Option C. Next we pass on to the fill in the blanks. The degree of water vapor present in the atmosphere is known as dash. The answer is humidity. HUMIDITY. Humidity is the answer. Second one, there are dash phases in the water cycle. There are 3 phases in the water cycle. Third one, the falling of water towards the earth's surface from atmosphere in any form is known as precipitation. 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 Then the fourth one, the precipitation with the raindrop size of less than 0.5 millimeter in diameter is known as drizzle. Fourth one is drizzle. 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 Okay. Next we pass on to the fifth question. Mist is denser than, the answer is fog. F-O-G. Fog. Mist is denser than fog. Okay. Next we pass on to the match the following. Okay. Match the following. See, the first one, vegetation is transpiration. Vegetation, the answer is transpiration. Second one, condensation is the answer, clouds. The third one, snow and the raindrops is sleet is the answer. Fourth one, infiltration is at the surface is the answer. Next we pass on to the choose the correct statement. Okay, choose the correct statement.
First one, evaporation refers to the first option C, the process in which the gaseous form of the water changes into the liquid form. Then the second one is, it refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form. Third, water boils at 100 degrees Celsius temperature, but it actually begins to evaporate at 0 degrees Celsius. Fourth one, it is responsible for the formation of clouds. The answer is option C. Second and third are correct. Second and third are correct. Then next one, state whether the following statements are true or false. First one, water boils at 212 degree Fahrenheit temperature, but it begins to evaporate at 32 degree Fahrenheit. The answer is true. Second one, mist is not the tiny droplets of the water hanging in the air. The answer is false. Then the third one, the subsurface runoff is usually referred as interflow. The answer is true. Okay, next we pass on to the Roman letter 6. Answer briefly. First question is, write a short note on aquifer. What is aquifer? Aquifer. Take the page number 110. Just before a page 110, in the glossary there is a definition in for aquifer. It is an underground layer of water bearing permeable rocks, rock fractures, or unconsolidated materials, that is gravel, sand, or silt. Up to this first question. Okay. Then the second question is, define hydrological cycle. Define hydrological cycle. Take the page number 105. Take the page number 105. See, hydrological cycle paragraph. In that second paragraph, hydrological cycle is a global sun-driven process where water is transported from oceans to atmosphere, from atmosphere to land, and from land back to oceans. Up to this, you can mark the answer for second question. Next we pass on to the third one. How is the dew formation takes place? Take the page number 106. Take the page number 106. See, there is a paragraph, forms of condensation. In that, dew starts from dew. No, it is a water droplet formed by the condensation of water vapor on a relatively cold surface of an object. It forms when the temperature of an object drops below the dew point temperature. Okay, up to this you can mark third question, answer of third question. Next we pass on to the fourth one. Write a short note on surface runoff. Take the page number 109. 109. See the paragraph, surface runoff. Start from here. Surface runoff, it is the portion of rainfall which start from here and up to surface flow. Okay, up to this you can mark the answer of fourth brief answer. Then we pass on to the Roman letter 7. Give reasons. First one, infiltration of water is low in the region of non-porous soil. Give reasons.
take the page number 108. 108. See, infiltration. Where is the infiltration? Give the reasons for infiltration. Okay, Roman letter 7. See, start from here. Infiltration is start from here. Water entering the soil at the surface of the ground is termed as infiltration. Infiltration allows the soil temporarily to store water. Up to this you can mark the first point. In that same under, see here, this is also you can mark in the same question. The rate of infiltration is influenced by the physical characteristics of the soil, vegetative cover, moisture content of the soil, soil temperature and rainfall intensity. So இது இந்த ரெண்டுமே first question ஓட answer. அதை வந்து நீங்கள் mark பண்ணிக்கோங்க. Brief, அதாவது Roman letter 7 give reasonsல first question ஓட answer. Then second question, fresh water. Fresh water is less on the earth. Second one, take the page number 109. Take the page number 109. Just see the right side of the paragraph. About 7. இதுதான் வந்து Roman letter 7ல second question ஓட answer. About 71% of the earth's surface is covered by water. Out of this, only about 2.8% of fresh water and the remaining 97.2% of salt water found in seas and oceans. இது வரைக்கும் Roman letter 7ல second one கான reason. Okay, then the third one is snowfall is common in the polar region and mountainous region. இது வந்து third one. Take the page number 107. 107 எடுங்க. செவன்த் ஒன், அதாவது ரோமன் லெட்டர் 7ல் தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர். 7ல் தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் பாருங்கள். ஸ்னோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஆஃபன் வாட்டர் வேப்பர் இன் அ cloud is converted directly into snow pieces due to lowering of temperature. It appears like a page number, next page எடுங்க, like a powdery mass of ice. The precipitation in the form of powdery mass of ice cream is known as snowfall. It is common in the polar and high mountainous region. Up to this you can mark the third one of Roman letter 7. Okay, then next we pass on to the Roman letter 8. Explain, answer in a paragraph question answer பண்ண போகிறோம். First question, explain the different stages involved in the hydrological cycles. என்னென்ன different stages இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர், இது வந்து பிட்டாக வரும். ஸோ பேஜ் நம்பர் 105 எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு 105ல் is there a paragraph, is there no? evapotranspiration இது இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்கேருந்து இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக இது ஒரு பிட், அதாவது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இது ஒன்று குறிச்சிக்கோங்க. திரும்பவும் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் வந்து precipitation, இது வந்து evapotranspirationல ஒரு பேராகிராஃபும். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து 107 எடுங்க. இது கொஞ்சம் பிட்டாக இருக்கும். 3 பேஜஸில் கொஞ்சம் பிட்டாக இருக்கிறனால நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி தான் ஆகணும். 107ல் ஒரு பேரா, இதுவும்
பிக் கொஷினில் ஃபஸ்ட் ஒன் தான் இந்த அதாவது பர்சிட்டிவேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் த ஃபார்ம்ஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெயின் ட்ராப்ஸ்ன்னு முடியுது இல்லையா, அது வரைக்கும் அதுவும் ஃபஸ்ட் ஒன். தென் இன்னும் ஒரு பிட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் எடுங்க. 108ல் 108ல் வந்து ரன் ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, இதுவும் பிக் கொஷினில் ஃபஸ்ட் ஒன் தான். ரன் ஆஃப் வந்து இஸ் வாட்டர் தட் த புல்டு பை கிராவிட்டி அக்ராஸ் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி, ஸோ இதோட எண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பேஜில் வாட்டர் ஷெட்டுன்னு முடியுது இல்லையா, ஸோ இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் பிக் கொஷினில். அதாவது 3 பேஜஸில் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது. இந்த 3 பேராகிராஃபும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் பிக் கொஷின் ஃபஸ்ட் ஒன்னுடைய ஆன்சர். ஓகே. Then big question second one, distinguish between evaporation and transpiration. அந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணும் பொழுது டேப்லர் கட்டம் போட்டுட்டு நீங்கள் அது மாதிரி டேப்லர் வந்து ஒரு கட்டம் போட்டு ரெண்டு பக்கம் இந்த பக்கம் எவாப்ரேஷன் அண்ட் ரைட் சைடில் டிரான்ஸ்பிரேஷன் எழுதிட்டு பண்ணணும். பேஜ் நம்பர் 106 எடுங்க. 106ல் எவாப்ரேஷன் பேராகிராஃப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன் ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டிருப்பீங்க. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க. எவாப்ரேஷன் இது வந்து என்னன்னா பிக் கொஷினில் செகண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். எவாப்ரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் இன் விச் த லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்சஸ் இன் டு த கேசியஸ் ஃபார்ம். இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. தென் இதுலேயே செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், ஒரு 2 லைன் விட்டுட்டு டெம்பரேச்சர் இஸ் த ப்ரைம் எலிமெண்ட் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன். இது வந்து அது கீழே எவாப்ரேஷனில் இது மேலே இருக்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், இப்போ குறித்தது செகண்ட் பாயிண்ட். தென் அதுலேயே தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், த அட்மாஸ்பியர் gets nearly 90% of moisture from the ozone, seas, lakes and rivers through evaporation. ஸோ இது வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ கீழே எவாப்ரேஷன் பாக்ஸ் போட்டு கீழே இந்த 3 பாயிண்ட்டு எழுதிக்கோங்க. தென் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் பேராகிராஃப் வந்து இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, ரைட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் டிரான்ஸ்பிரேஷன் பேராகிராஃப், அதில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் refers to the process by which the water contents in the plants are released into the atmosphere in the form of water vapor. இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயே செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள், the rate of transpiration is also affected by the temperature, wind and humidity. இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த சைடு எவாப்ரேஷன்லேயே இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயே தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள் எவாப்ரேஷனில். அதாவது நீங்கள் டிரான்ஸ்பிரேஷனில் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே எவாப்ரேஷனில் இந்த இடத்து நம்ம ஆல்ரெடி எவாப்ரேஷன் தேர்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணும்போது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது 10% ஆஃப் த மாய்ஸ்சர் ஃப்ரம் த பிளான்ட்ஸ் த்ரூ டிரான்ஸ்பிரேஷன். இதுதான் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட். இதில் டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு கீழே தேர்ட் பாயிண்ட்டை இதை நீங்கள் எழுதணும். ஓகே. இப்போ ரெண்டு சைடுமே எவாப்ரேஷனுக்கு 3 பாயிண்ட், டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு 3 பாயிண்ட். இது வந்து பேராகிராஃப் போட்டு எழுதிக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வி பாஸ் ஆன் டு தேர்ட் big question. Give a detailed explanation on different forms of precipitation. Okay, page number 107 எடுங்க. தேர்ட் கொஷினுக்கு 107ல் ஓகே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ரெயின் த மோஸ்ட் காமன் கைண்ட் ஆஃப் precipitation இருக்குல்ல, ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜில் எண்ட் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் அந்த ஸ்னோ வந்து முடியுது இல்லையா, ரீஜியன்ஸ் அப்படின்னு முடியுது இல்லையா, ஸோ இது வரைக்கும் பிக் கொஷினில் தேர்ட் ஒன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. தென் வி பாஸ் ஆன் டு தி ஃபோர்த் கொஷின், பிக் ஒன். எக்ஸ்பிளைன் த ரன் ஆஃப் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ். ஓகே, ரன் ஆஃபும் அதோடைய டைப்ஸும் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் அது வந்து பேஜ் நம்பர் 109 இருக்குது, 9ல் எடுங்க. 109ல் ரன் ஆஃப்ஸ் இருக்கு பாருங்கள், டைப்ஸ் ஆஃப் ரன் ஆஃப்ஸ். இங்கேருந்து big question, fourth one, types of runoff based on the time interval between the instance of rainfall. அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சைடில் வந்து இந்த சைடில் பாருங்கள் இது வரைக்கும் precipitation முடியுது இல்லையா,
ஸோ அந்த பேராகிராஃப் இந்த சைடு அது வரைக்கும் நீங்கள் பிக் கொஷினில் 4th ஒன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் இனஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த கொஷினோட இந்த லெசனோட எல்லா 1 marks 2 marks அண்ட் 5 marks எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு லெசன் அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். தேங்க்யூ. இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.